ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ವರ್ಕ್. ನೀನೇ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀನಾ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೋಡು ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾನಥನ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸೀಗಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ. They are just blood thinners, which will make the flow of blood easy. You will just go to sleep, relax and go to sleep. This is why I'm telling you, riding brotherhood is so strong. But even in a nice road incident, whole of India was with me. What are you proving to who? That is not the reason you are buying a bike. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ seagulls girlfriend, or can I call you Priyanka? You can call me anything. You are my very old friend. Yes. So I'm very thrilled and excited to be on a talk show with you today, and yes, I'm very happy to do that. I'm also so happy that ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ and we are meeting for the podcast. Yes. I'm really happy. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? How are things? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Things are good. Travel hangover work. How is life? Life's good. Life's going on. Peaceful. Yeah. Okay. It's all how we perceive it to be, and we put efforts, and life goes on like that. Very true. So Nimmana, I have a very interesting question to you right now. So how did you choose riding? Girls usually will think 100 times. Family restrictions, so many hurdles. So how did you choose this? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು? Actually, ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. Okay, something interesting. It chose me because there was one point of time where ನನ್ನ Thunderbird starting ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ there was one gap in my life where I did not know that this was my calling. Okay. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, this riding is something that fills my heart, fills my soul. So that is when I think that is the when you say no, when you're reborn, you're born better. So I was reborn there. Motivation. Is it self-motivated or some external support? So support is always there. Support is like always been there. But ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Correct. So I think it is mostly my own motivation. First thing is I don't compare myself with anybody. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ಟು ಅಪ್ ಮೈ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಆರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಮೇಘಾ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಹೂ ನ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ TV ಚಾನಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಟು ಹರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ women supporting each other. How often do you get to see all of this? And it makes me so happy that I'm doing this today. Yeah. You know? So that's what I'm telling you. Each one we have our own timing. Yeah. Back then when we wrote our internals, externals and studied the same subjects, little did we know that we will be in two different streams which is not at all related to what we engineering ಓದಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. So each one have their own timing very and true. Calling. Very true.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ Writing has always been serious. I think each time I get onto the wheel, it's been serious. So ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ನಾನು ಯಾರಿಗೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ನಾನೊಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಇವಳು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಳೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಥರ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವ್ರ ಜನ್ರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, in between generation. We are like mixed masala generation. So what happened was, the moment I decided after college, 1 year gap, I started working immediately, and my salary was only 8,000 rupees back then. And I went into game testing, and ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 rupees I used to save every month, because ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು, nothing else I had to do. So 3,000 rupees I used to buy new clothes or something, or just use it something like that. For 1 year when I saved 5,000 rupees, it was 60,000 rupees. ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ. I hit the brakes, old Activa drum brakes. I hit the brakes, ಗಾಡಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು, I fell. And my left hand wrist bone broke. oh my god. And I'm crying. First time ever my bones are breaking in my life. And ನಂಗೆ ಈ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And I started crying. ಮನೇಲಿ ಬೈತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. Then I called my father. They all, luckily this was ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ, like 2-3 kilometers away. ಬಂದರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ಓವರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯೂಶ್ವಲ್ ಸ್ಟಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ 60,000 rupees ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Then once I always had this eye on Technic Motors in Indiranagar. So when you have some interest ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಏನದು ಶೋರೂಮ್. ಒಂದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. So when you asked me the dedication where you started interest, even before buying the bike, I was very dedicated to the idea of it. So I'm getting there. And then ಆ ಮುರ್ದೋರ್ಗಿರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮೇಡಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೈಕು? ಐ ಸೆಡ್, ನನಗೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಆಫ್, ಸನ್ ಆಫ್, ಮಿಸ್ಟರ್, ಆ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, ವೈ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಡಾಟರ್ ಆಫ್? You guys very well know that you guys have women riders. Avaglu women riders ittru. See, there are women riders all the time, inspiring everybody. So I'm like, why is there no daughter of, Miss, Mrs? I was riding when I was a Miss and also a Mrs. Both. I don't think the bike sees any difference. So I think these are the small changes that needs to be brought in. And hode adನ್ನ ನೋಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಐ ರೋಟ್ ಮೈ ನೇಮ್, ರೋಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬುಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬುಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದುವರೆಗೂ ನಾನು ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೂಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಸರಿ ಕೇಳಿ ನೋಡು ಅಂದರು. ಅವರು ಗಾಡಿ ಏನೋ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ನೀನೇ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೋಡು ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಸ್ವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೂ ಆಯಿತು. ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈಕು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೀಗ್ ಕೇಳಿದೆ, ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೇವ್ಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ 1 year, ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಬೈಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನೌ ದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಡ್ ದ ಬೈಕ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ. In this, I think I can also cover the story where why my name is Seagull's girlfriend. Yes, Do that you was my want me next to? question. ಅದೇ ನನ್ಕು next question. How did ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, why did you name your Insta page, or wherever I see it, you always tell Seagull's girlfriend is driving here. So that is very catchy for me. The next question ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, why did the Seagull's girlfriend come ಅಂತ. Sure. So what happened was, so ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಾ. Okay. ಈಗ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಅಂಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಮೈ ಆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಗಾಡಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸೋ ಏನೋ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಣ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಅಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. ತೆಕ್ಕೊಟ್ರು. ತೆಕ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬೈಕ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು 10 meters, 200 meters ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಹೋದೆ 10-20 ಸ್ಪೀಡ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ವೋಕಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ತರ್ಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು I have thought about like 10,000 scenarios, pestered my colleagues, my friends and everybody. You remember Bharat in our class? Yes. I used to even call him and ask him. For bike doubts. ಈ ಥರ ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಿಡ್ತೀರಾ. I have asked them everything. Now it is a time to put all of these vocal theory lessons into practice. ಹೋದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಯು ನೋ ಹೌ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಡುಗುಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಐ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ scared me. All the negative affirmations what people had told me, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ದಟ್ ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಇನ್. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಬಿಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಲು ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಸಿಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡರ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಿಪ್ ಟು. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋದ್ವು. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೆಂಟ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ದೆ, ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಇಲ್ಲೇ 200-300 meters ಅವೇ ಆಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಳಗಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂಕಲ್ ಇಟ್ಟರು ಒಳಗಡೆ, ಕೀ ಕೊಟ್ಟರು, ತೊಗೊಂಡೋದೆ. ದಟ್ ನೈಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಯು ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯು ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ and the freedom of riding and you wanted to fly. What happened now?
when the actual moment came, why are you chickening out? Why are you being scared? What lacks? Practice lacks. Maybe the gears. Something. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಐ ಗೋ ಇನ್ 10-20 ಸ್ಪೀಡ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಬೈಕ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. I took it from Kadgudi, Whitefield to Tin Factory. I called my friend. 17 kilometers I did. I was like so happy. That is my first road trip which I did very bravely, I thought. I was so happy. I was like 17 kilometers, and then I told the person who got the bike for me, Manetanka colleague, called my aunt, uncle, mom, dad, everybody called and told. They were like, oh, howda. See, you know the intensity. Correct. Not everybody will know the intensity. It's your interest, your excitement, ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. So I told them. ಅವಾಗ they were like, so what is that? ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಐ ಸೆಡ್ ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚಮ್ ನೀರು ಉಯ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ತಣ್ಣೀರು ಉಯ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಈಸಿ, you'll have the heart to do it. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೋ ಸಂಡೇನೋ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೋಲಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೋಲಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೋಲಾರ ಕಾಫಿ ಡೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದು. ಅವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಪೀಪಲ್, ಆಯ್ತಾ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ಸು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗೇರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ. ನಾನು ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್, ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವಾಗ್ಲೂ ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆಮ್ ಅ ಲಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಗೇರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ನಾನೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. That was a fuel to work harder in my career. So I started working harder. I started working with lot of interest, so I can get appraisals, I can get hikes, so I can buy these things. It was a loop in my life. So this is how it went. No ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತರಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ. And now you heard the story. There's one very famous novel called Jonathan Livingston Seagull. Yes, Aita? I've heard of it. Yeah. Yes. So everybody used to tell this seagull which was trying to fly. Seagulls can't fly that high. Correct. So what happened? This one Jonathan Livingston Seagull was trying to fly. All the other seagulls were making fun of it. Look at this fellow trying to fly. ಇವನೇನು ಹಾರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ which is like so similar to the situation that I have been with motorcycle experience. So what I did, I started thinking, this is actually similar. One day seagull just started flying. 10 meters, 20 meters, 30 meters, 40 meters, and then 100 meters, and then it started flying. That's when everybody are like, wow, what is happening? They're just looking at him. And then that seagull says, I'm Jonathan Livingston Seagull and I'm born to fly. And this fits perfectly to my situation. And I have named my bikes Seagull. All my bikes are Seagull 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. So everybody asks me, oh, Seagull's girlfriend. Think about it. I can't be Seagull's mother. I can't be Seagull's father. I can't be Seagull's sister. I can't be anything of Seagull. Correct. I was thinking, I can be Seagull's girlfriend. That is why it is Seagull's girlfriend. And lot of you ask me, what is that? We thought Seagull is your husband and all of that. Let him be. As an individual, I am Seagull's girlfriend and my bike is Seagull. That's why I'm Seagull's girlfriend. Has a lot of meaning. Our one word alli, you have a story behind. Very inspiring to listen that. Thank you. My next question, longest trip ಯಾವುದು?
ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳು, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮೇ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ Longest, I think, my first time to Ladakh. ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ we laid out a map, ಓಕೆ went till Srinagar. ಓಕೆ 4,000 ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ? 4,000 kilometers approx. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಬ್ಳೆ ಹೋದೆ. ಓಕೆ One of my friends joined from there. And ನಾನು ಅವನು 2 different bikes. From there to Manali. ನಾವಿಬ್ಬರೇ. From Manali, all the other friends from Gulbarga took a flight and reached there. Then we started the trip again with them, which was the Ladakh trip, Leh trip. Then we explored everything. This was a 20-day trip. 20th day was taking a flight back to Bangalore. And I think that was the longest. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಎನಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ವಿತ್ ಯೋರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು? Yes. In the same trip, no? ಓಕೆ These people had planned to stay at Sarchu. ಓಕೆ Sarchu is called Vomiting Alley of India. ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಟ್ ಬೈ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಟ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಸೇ ಸಂಬಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. Somebody noticed, the ride captain I think, who was from Gulmarg, he noticed Priyanka ji nahi hai idhar. Then he came with my roommate Ashwini, and then he checked. He's like, you're jwara ide. She's having high fever. She's burning. So everybody there carry this what is that oxygen Temperature check. No, Oxygen check ಮಾಡೋದು. They checked my oxygen and it was like what is it, 63. ಓಕೆ They are like, oh, there's something like not right. I'm already like, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, your eyes start puffing up and they start feeling very warm. Like you start cooking chicken, no? And I know it's a very bad comparison. But still, yeah. But still, you have raw chicken. You start defrosting it and put it into a hot water. It start cooking slowly, right? You will get that kind of a feeling. ಓಕೆ And you will feel there is a disturbance in your chest where you cannot breathe properly. You can feel something is obstructing your breathing. Something is disturbing it. And I was just lying down like this, just praying. I believe in God, so I started praying. Then what happened, they gave me some tablets. They gave me oxygen, like 3 liters or something like that. They gave me some oxygen. They said, don't eat anything, because mountain sickness also makes you, it'll also cause loss of appetite. You will not feel like eating anything. The thought of food, or even the smell of food, or even if you look at it, makes you feel like puking. At least that's how it is for me. ಅದು ರೈಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗ ಅನ್ಸಿದ್ದು? ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್. There are different medications for it, but I don't prefer medications. See, all these medications are nothing but more or less, I'm not a doctor, but as much as I have researched, they are just blood thinners. Okay? Correct, you guys can correct me if I'm wrong. Don't put any, don't comment anything wrong about it. I'm just saying they are just blood thinners, which will make the flow of blood easy. You will just go to sleep, relax and go to sleep. That's how it is. So what happened, they gave me one of those, maybe 2 of those. I remember taking 2 tablets that night. And they gave me oxygen and I went to sleep. And that was the last leg I had to take. That night I thought I'm gone. ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಫುಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಇದು ನಾಟ್ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಫರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ, ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್. ಐ ವಾಕ್ ಟು ಮೈ ಬೈಕ್
Okay. I walked to my bike and asked people to click a picture of mine with the bike. I don't know for what. And then that was the last leg where I had to do from Sarchu to Kardungla. Okay. And I completed. When I reached Kardungla and clicked a picture, this was my toughest endurance, I'm telling you, Megha. Tumba kashta iತ್ತು ಇದು. Okay. After that, when I went there, the feeling of Bengaluru to top of the world, because Kardungla was the top of the world back then. Correct. Now it is Umlingla, Haudu. which I did recently. But that Kardungla, when I went there, I felt so elated. I felt like, dude, if you have the mind to do it, you will do it. Correct. No matter what, No matter ಏನ್ ಅಡ್ಡ what. ಬಂದ್ರು nothing, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yeah, and because I wanted it so deeply in my heart, somebody noticed that Priyanka is not there. They came. Dude, there are a group of like 20 people. Who will notice who? Correct. So they noticed me. They came and took care of me, made me able enough to do this the next day. Correct. What more can I ask for? So sometimes they say things might not be going according to the way you want them to go. Things might seem very dull. But that is only to give you the happiness that you have completed it later. So ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತಾನೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಫೀಲ್ ಲೋ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. So that I learned it from hurdles ಬಂದ್ಮೇಲೆ that success is something different to take. Yeah. It's like that. It's like you sweat a lot and try to make that biryani, but after all the sweat and heat and all of that, all that when hard you work, eat the delicious food. Exactly. It's like that. So this is one of my very, very toughest experiences. And after that, I know my body knows that ಈ ತರ high altitude ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. So ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೂ sometimes the headache comes. No, when it comes ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ you are well prepared. You know, your body is like new to this climate, but mentally you know ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ. Correct. Funny experiences, because ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲೋ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೂಪ್. Yes, I have a lot of friends group and everything. A lot of friends are supportive, a lot of friends are jealous. That's world. No, I see, it's not always fun to say, oh, my friends are supportive. There are a few set of friends. That's the truth, alla. Yeah, they're jealous. Some friends don't like me. Some friends really, really like me. And I can't be the same to everybody, no. So, funny. I was working and traveling once, Aita. Okay. I have worked on highways. I have sat highway ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಗಲ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪಿಲಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ these are funny moments I can say. Yes. Because ಹೆಂಗಾರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. There was one target. There was one moment where I had to be part of the release. Okay. Then what happened? We started. We are on the way. I think we were going to Kerala something. Full bislu. Suddenly I realized I have to. I have phone mount is there. I have my phone here. I keep checking my Slack. Obviously. Virtually I should be there. Correct. And then I see I have to be a part of this release right now. Okay. I'm like, what do I do? Then I stopped one of them. I told them I want to drink water. Let us drink something since it is too hot. Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Okay. We are in the Tamil Nadu area. Okay. Then we are trying, I told them I have to do this work. Anbittu we luckily dude we found a temple there with nice shade. Okay. And I'm sleepy as well because I only had one hour or less sleep that previous night, and we had started at 2 a.m. in the morning. Okay. And this is at around 12 o'clock in the afternoon. Obviously body is tired, I have to work and everything. Sunny day. What happened? This is why I'm telling you, riding brotherhood is so strong.
They all understood my problem. They all understood the situation. They all told me, okay, Priyanka, you also need to take rest. Do what you have to do. Anta helidru. I told them, guys, I can tell them that I need to break for 1 hour. I'm going to be sleeping for 30 minutes and finishing the work for 30 minutes. You know what they did? They removed their jackets, put it on me. Allon bench ittu temple alli. On the bench I'm laying down. They put the jackets on me. It's a girl sleeping. And so protective they are. They put it on me and ಅವರೆಲ್ಲರೂ they were taking turns and ತರ ಕಾವಲ್ ಕಾಯೋ ತರ they were taking turns and walking around so I can sleep peacefully. After that 30 minutes they woke me up. I came out. I started working. I finished my work and all of us started. It's so amazing how people can, you know, in see all other fields people will understand you, but since this is my field I can tell you the riding brotherhood is so strong that they just understood the situation and they just helped you. It was also funny for me because I finished my work, I also slept, and then I also traveled. Correct. So it was nice. And you know what? Even during the I don't know if I can say this, but even during nice road incident, whole of India was with me. Yeah, you were correct. Whole of India, I'm telling you, people from Manipur, people from Himachal, people from Jammu, these are there. I'm from the southmost part of India. Correct. People from the northmost part of India are sending me DMs saying that they support me. And I feel so lucky, and it fulfills me that I've chosen or the writing has chosen me at the right point. And it has chosen me so well that people are supporting me. Correct. What do you find in mountains? Mountains ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Because you meet ಆದಾಗ you told me hangover. ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ? I think I find myself, Aita. Okay. I'll tell you why. Once I think a doctor told me that mountains have these happy hormones that make you happy. I don't know how to listen. ಇದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. Yeah, one of the doctors told me, and she's my friend as well. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, you go to mountains, and then I think she meant these Kodaikanal, Ooty kind of mountains which give out all these things. I am bigger. Okay. So I mean, nevertheless, mountains are mountains, right? Correct. So I don't know how true that fact is. ಸೊ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇದುವರೆಗೂ? Yeah, more of my main interest is in touring. Okay. But I was also part of the trail attack. That's why I had an Expulse. It was a dirt track competition, and it was not too tough, not too easy. And I stood 6th in that competition. It was in the Big Rock Dirt Park. Okay. That's the only competition that I've been in. Okay. And after that I realized I don't. Competition. It is nice. Competitions are nice, but somewhere I didn't get that push or motivation to go back and be part of it again. Okay. But touring is my main interest. Okay. Okay. Experiencing people, experiencing things. Cultures. Yeah, experiencing different roads and cultures, languages, food. Okay. So off-roading ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how challenging it is? ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ಬಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಇನ್ 4-wheeler, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಹೌ ಟಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಆರ್ ಈಸಿನಾ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? I would like to say it's all in your head, Aita. Okay. So everybody, after I've gotten my Himalayan 450, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್? I'm like, brother, okay. I am not so tall. I can only tiptoe. Then they're like, oh, hangare ninge ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. I will tell you, being a short rider is more advantageous, or being a short rider is much more better than being a tall rider. And I want to tell all the girls or boys who think, I'm too short for this bike. No, bro, you're not short for the bike. Bike doesn't discriminate. You just have to practice. Put it in your head that
you can ride no matter what, and then go for it. It's okay to fall sometimes. Gear up and ride. That's when it's okay to fall, not without gears. So you make up your mind, practice. That's when you will be able to face no roads, all roads, every roads with confidence. First time when I went to Ladakh, I did a 500-meter water crossing. I am ready to do. They said nee hudgi bitbidi anta. No experience, no learning, nothing. I was able to do half of it. After that I was ready to do the full of it, but Gadi is like not throttling. Water went into the silencer. ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I still tried and I fell. And I walked the rest of it, and then they rescued the bike and they fixed the bike for me. What I'm saying is, it is all in your head. You want to do it, you will do it. Kashta off-road, easy off-road anta, if I put out any words now, that might affect somebody else who wants to do it. ಕರೆಕ್ಟ್ So nanige, it is a mix of both. Maybe that day I'm having periods. So I cannot ride. I'm not confident enough. My legs don't support that day. My body doesn't support. That day it is difficult for me. That day I've had nice protein breakfast and I'm very happy, no periods, nothing. That day might be I can do wonders that day. So it all depends on your head is what I want to say. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್? Very much. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯುವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಟ್ ನಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಇಂಗರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ Anxiety, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. I understand. I have never, see, you sit and manifest and then do it. ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಎನ್ವಿಷನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈಂಡ್, I manifest it, it will happen. Okay. I will make it happen. I've done that in my career, in my office. I have decided that I will be a top performer. I have been a top performer. I have decided that ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೈಕು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೂ ಹೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. So, and then manifestations like simple manifestations. Sometimes you will not have a clear mind to even think that ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. My intentions of being what I want to be, those were very clear in my heart that I'm the most confident when I'm on the bike. The most confident. I put on my gears and sit on the bike. Nothing can stop me. Okay. So my intentions of being such a confident person on bike is what I have manifested because of my intentions. I was able to manifest. So I think manifestation starts with intentions. ಓಕೆ. ಒಂದು 4-5 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಟು ಈಟ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಲವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಟು ಈಟ್? Live to eat. Live to eat. Good. Mountain or sea? Mountains. Himalayan or KTM? Himalayan. Texting or talking? Talking. You prefer talking than texting? Okay. Foodie, non-foodie? We already got that. Foodie. ನಮ್ಮ ಶೋ ಹೆಸರು ಥರ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಫಾರ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ? Okay. See, I'll tell you something. Again, mic drop moment is something that makes me feel like I've achieved everything. It's saku anta. Honestly, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I'll give you an example. First time when I went to Ladakh, Khardungla was the highest motorable pass in the world.
ಐ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓ ಇದು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಕರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಹೋದೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. I don't want to think like that. I have so many other dreams in my life. I bought my first house at 28 years age and a lot of things like that which I have done. So I would like to say I have lot of those mic drop moments. Lot of mic drop moments that Yet I'm to dreaming of. So this is my take on this. Great. Last question but not least. Young budding female ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಬಡಿ ರೈಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಥವರಿಗೆ ಎನಿ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ Yes. ಫಾರ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ರೈಡರ್ಸ್? Yeah. First thing, be very responsible. Don't force your parents to buy your bike if they're not financially very well off. Please don't take this ಏನದು ಲೈಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಟುಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, or if I want to ride, I can continue to do this. So education opens up different streams for you when life happens to you. So adin bidbedi, study first. Next is be responsible. Gaadi sikbidtu anbittu, it is not to take photos on your vehicle and post it with random captions. No offense to anybody, but I am not for that. Random captions I told because you will not even connect to that. Please, I've seen a lot of people riding without helmet and all of that. I'm not saying ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. Wear a full face helmet. Be safe. And you need not prove it to anybody on the road by going at 100 kmph on a gully in your village, in your city, in your area. What are you proving to who? That is not the reason you are buying a bike. It might give you that adrenaline rush or whatever. It is not being responsible. Time ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Correct. So that, and only when you know that you have to do this, that's when you start doing it. Life is all about a good journey. Yeah. With lots of ups and downs, memories in and out. So thank you so much. Karadid takshana you were ready to How come can I and say no make this to happen. you? Thank you so much. So with all this, I have a small surprise for you. So I have a special gift to you. I think you'll preserve this lifelong from my art partner Doodle Alley inda. So it's a personalized gift for you. Wow. It's you with your seagull and mountains. This properly shows seagull's girlfriend. Mountains, bike, seagull. Yes, this Wow. is for you, and This is very nice. Thank you so much, Megha. anytime. This is very nice. I will definitely keep this. Yes. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಸ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ DMs to Doodle Alley on Instagram and they will definitely get in touch with you and give you the best possible. It's handmade with love. Yes. ಹೋಪ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು I ಅನ್ಸುತ್ತೆ. really loved it. I'll go home and stare at it, okay? yes, that's for you. ಅದು ನಿಮಗೇನೆ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿತ್ ಸೀಗಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್, ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಮಿಸ್ಸಬಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.